top players are all participating. இன்னைக்கு செகண்ட் டே. திஸ் இஸ் சண்டே 31st டிசம்பர் 2023. இதில் வந்து நம்ம இயர் எண்டையும் பொருட்படுத்தாமல் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. எல்லாமே பிரமாதமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. தேர் ஷோ கேசிங் தேர் ஸ்கில்ஸ். அப்சல்யூட் ஒரு ஃபெஸ்டிவ் லுக் இங்கே இருக்குது. 31st டிசம்பரோடைய கொண்டாட்டமே இங்கே தான் உங்களுக்கு எல்லாருமே. பிகாஸ் ஆல் ஆர் ஸோ அப்சல்யூட்லி இம்மர்ஸ்ட் இன் டேபிள் டென்னிஸ்னு சொல்லலாம். Now what we are witnessing is a match between Abhinand and Karthikeyan. This is the second match where Salem Super Kings and Chennai Achievers are clashing. இந்த ரெண்டு பேரும் விளையாடும் போது when the big fishes play, then it's always there is always competition and there is always happiness around in the TT fraternity. Now having said that, we are about to get into the third match. Two matches have been pocketed by Abhinand and Karthikeyan, who yesterday gave an awesome performance against Amalraj when he played against the Nilangarai Turtles. Brahma Pramadamana performance kondu vandaru. And of course, yes, although he might have lost the match, but he made a definite impact and an impression in terms of very very clear setup and very very clear understanding of the game in terms of your the sequencing and stuff. So the timeout has been taken, and then after the timeout, Abhinand is going to play against Karthikeyan. Continues, and he's already 2 sets up. Karthikeyan is literally trying to come back and then get into a very very solid position. He is trying his putting in his efforts. Of course, yes, Abhinand, a lot needs to be told about him. He was a podium finisher in the recent national championship, and of course, yes, he was awarded the best paddler the year. Also, he was awarded. The swiftness, the quickness, the absolute the quickness with which he moves. There's something amazing which is absolutely required. This is a fast game so long. Of course, yes, now this time Karthikeyan was one up against Abhinandan, where he tried to push it on the Abhinand was expecting it on the backhand, but then was ready with the step around, but then the ball was pushed into the forehand corner. There is Abhinand. Pathingnaga service right in the forehand corner of Karthikeyan. The third set has been pocketed. 11-7, 11-8, and that's the end of Karthikeyan's trail in this second match between Abhinandan and Karthikeyan. Romba arumiya irundhathu match, and of course, yes, we all witnessed a grueling contest nu sollalam. Very very technically very very fantastic contest. Ellame pathingnaga all table tennis pundits I'm sure will agree with me. இவங்க விளையாடுற விளையாட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஜஸ்ட் in and around the net ஏரியாலேயே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா the ball is not rising beyond the net area, whereas ஒரு mediocre or average performers, what they will do is they will play the ball higher up the net. So these are all things which இதுக்கெல்லாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். A lot of practice needs to happen. The efforts have to be taken. Only then these things will fall in place. Of course, yes, there are coaches who have put in so many years of efforts and sustained mentoring. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தான் இந்த மாதிரிலாம் வர முடியும். Now the next match that's coming up is between Manikandan of SSR, that is Salem Super King, SSK Salem Super Kings, and there is Shriram of Chennai Achievers. அதான் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம விட்னஸ் பண்ண போகிறோம். பட் பிஃபோர் தட் we will jump into a very very short break. We'll be back very soon.
viewers, we are back. பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ மணிகண்டன் is fighting it out with Shriram and பிரமாதமான ஒரு சிறப்பாக இருக்குது where Manikandan and Shriram are fighting it to the nail அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது என்னன்னாக்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பேருமே they are giving their heart and soul. அதாவது in this format, this is like an IPL format. Viewers எல்லாருமே இல்லை ஸ்டேட் ரேங்கிங்க்கும் இந்த TNTTA லீகுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னாக்கா basically all these players are all coached by certain people from certain academies. Now இதில் என்ன ஒரு பியூட்டினாக்கா like in IPL you might be from any other country, you might be from any other state, but then you all play for a same owner or a team, which means that there will be a team owner, there will be a team association of one particular collective individuals. அதெல்லாத்தையும் கூட்டி ஒரு அண்டர் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஓனர் இது நடக்கிறது வேர். இதெல்லாம் என்னத்தினால என்ன அட்வான்டேஜ்னாக்கா you will have absolute professionalism. If you want to play with, let us say, a top rated guy like Amal Raj, it is not possible for you to play on a normal surface, but effectively in a league like this, you get to play with him, you get to understand his professionalism, you get to understand his techniques and his sequencing and all the stuff, and you try to put it across in terms of a match scenario. So that is the advantage what you get here. In this format, there are top 8 players or 8 to 12 players in the Tamil Nadu state. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டினாக்கா they can represent each and every player can represent one team. ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுதுன்னா you have an opportunity to play against the top rated players. The top players in women and men, they will play against each other. Then of course yes, sub junior, then you have women, then you have the doubles, mixed doubles and a junior. So effectively இவங்க எல்லாருமே they are all paired under a particular team, they are all put in under a particular team, and then you make them play against your opponents. So அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல you have a men player, you have a women player, you have under 19 boy player, under 19 girl player, and you have a sub junior and a double. So effectively இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் and all of them will be, இப்போ ஒரு டீமில் டாப் நம்பர் 1 இருந்தாருனாக்கா ரெண்டாவது டீமில் நம்பர் 2 இருப்பாங்க, நம்பர் 3 will not all 1 2 3 ஒரே டீமில் வரமாட்டாங்க. அதுவும் அந்த ஃபார்மேட்டோடைய ஒரு யூனிக்னஸ். ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கேட்கலாம், எல்லாமே ஒரே ஒரு டீம்லேயே வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது, there will not be much of இது இல்லையா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. நோ, திஸ் இஸ் டோட்டலி ஒரு 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 ஈக்குவேட்டட் இது மாதிரி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. பட் தென் when you do that, you have a lot of competition. Number 1 இருக்கிற இடத்துல you will have the number 8 of women. அந்த மாதிரி ஒரு sign off ஒரு trade off இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் you will have absolute opportunities to play with the best of the best. There we see Manikandan serving the second set. ரொம்ப அருமையாக மேட்ச் பாயிண்ட் இருக்கு between Manikandan and Shriram. And of course yes, there are a lot of matches. நிறைய பேர் இங்கே lot of people might be thinking என்ன இது ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் கவர் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. But unfortunately we have limited infrastructure set up here where we will be able to telecast and webcast and do commentary only for one table. அந்த மாதிரி ஒரு restriction or boundary இருக்கிறதுனால we are now forced to only stream a few matches. இப்போ பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு மேட்சும் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறது வேர் நீலாங்கரை டர்ட்டில்ஸ் will be playing against United Blues. அதுவும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. We'll jump to a very very short break and we'll get back very very soon.
Welcome viewers, welcome subscribers, welcome patrons. Match பார்த்துட்டு between Manikandan and Shriram. ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு. இங்க lot of things are happening in this AKG Jawaharlal Stadium la இருக்கிற AKG Academy la, where all the matches are being lined up, being 31st December. நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சோம், but then the stadium is filled with absolute players and lot of TD pundits and followers and well-wishers எல்லாரும் இங்க குழுமி இருக்காங்க. We are watching the match between Manikandan representing Salem Super Kings and Shriram representing Chennai Achievers. பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே நெட்டோட வருது பாருங்க. இவ்வளவு அருமையா வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. The coaches have to be absolutely applauded. The way they have put in their efforts, the way they have really taken this game up to a very higher level. Not for nothing, Tamil Nadu is slowly sneaking into the orbit of table tennis in India. It has not only given so many Sharat Kamals, the Amal Rajas, the Satyans and all the stuff, also it has given so many support staff, the coaches and all those people across the format. India has produced so many table tennis players, out of which many of them are from Tamil Nadu. And of course, yes, the domination அப்படினு பார்த்தோம்னாக்கா still there are a lot of challenges, and the challenges எல்லாம் ஓவர்கம் பண்ணிட்டு தமிழ்நாடோட தெரிச்சிண்டு ரூஃபை கட் பண்ணி தெரிச்சிண்டு வர்றது, அதுவே that itself is something phenomenal. And this is what we are experiencing and seeing on the TD front. And there you see Shriram serving, Manikandan receiving, வெளில போறதே ball where the ball is slightly loose and the ball does not have enough grip. தள்ளும்போது டக்குன்னு வெளில போயிடுது. So these are all the things what really changes the play. Of course you might be totally prepared and stuff, but then when it comes to a match scenario, it may not be the same as what you practice. So அதனால அது under various conditions, under various mindsets, under various environments, you will have to be absolutely trained, and then you will have to not get jinxed about any issue and then move on. This is purely a mind game, mental game சொல்லுவாங்க. Because irrespective of your opponent, irrespective of the reputation your opponent brings, you still march on, you try to play, bring out the best, and then somehow you try to put in your extra efforts even when it hurts அப்படிம்பாங்க. Then after putting in so much of efforts, then you finally come out and start playing your games and finally end up becoming champions and whatnot. We'll take a very short break, and we will get back very shortly after a play resumes here. The players have gone for our break. We'll get back once the players are ready. Welcome viewers, subscribers, patrons. A match between Manikandan and Shriram. There is a short break, and then now we are back after the break. Manikandan is serving. Pathinaga Shriram on the receive. Arumia receive பண்றாங்க பாருங்க, because the ball was imparted with so much of revolutions, and the ball had to be literally controlled and jinxed in order to put the ball back. There is Manikandan pathinaga change the speed, and the speed definitely was not coming through to Manikandan's bat, and bat eluded the ball அப்படின்னு சொல்லலாம். And
the ball went off silently, passively, without any noise. So effectively Shriram gets a point there. And of course, yes, ஒரு சில ஈஸி பால்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும். ஈஸி பால்லாம் ஈஸியாக டிஃபெண்ட் பண்ணி டக்குன்னு உள்ள தள்ளலாம் நினைப்பாங்க. வில்லன் பார்க்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், அங்கே போய் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது விளையாடும்போது தான் தெரியும். கை கால்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும், எல்லா உறுப்புகளும் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அந்த நேரத்தில் தான் எப்படி நம்ம மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோங்கிறது தான் விஷயம் இருக்குது. ஸ்ரீராம் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஹி இஸ் அப்சல்யூட்லி டேலண்டட். மணிகண்டன் ஈக்குவலி டேலண்டட். இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டு சரியான போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏகேஜி ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் சென்னையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. TNTTA உடைய தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோட லீக் மேட்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டேட் ரேங்கிங்கும் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் நடத்துகிற லீக் மேட்சஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. We'll jump into a very, 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 very short break. We'll be back very soon. Welcome viewers back and subscribers, patrons எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மேட்சஸ் பிட்வீன் மணிகண்டன் அண்ட் ஸ்ரீராம். இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட் பாருங்க. the way நம்ம டிஸ்பிளேல பார்க்கும்போது the speed is probably halved அப்படின்னு சொல்லலாம். because the speed at which you see in a live contest, it will be absolutely double of what you see in the display. இல்லை அருமையான ரெவல்யூஷன்ஸ், அருமையான ஸ்பீடு. ஸோ ஸ்பீடு மட்டும் வந்ததுன்னா ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். ரெவல்யூஷன்ஸோடு வரும்போது தான் பால் எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு இட் இஸ் டெஃபினெட்லி an arts, definitely a skill set. அந்த ஸ்கில் செட்டை தான் அந்த கோச்சஸ் எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் of this game will understand the importance of revolutions and speed. And moreover, the latest evolution of this game பார்த்தீங்கன்னாக்கா there's been absolute speed oriented ஆயிருக்கு. முதல்லலாம் பால் பண்ண தூக்கி போட்டு பின்னாடி போயிடுவாங்க. each and every rally will take close to around about 1 or 2 minutes. பட் இப்போல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் ஒரு மேட்சே 2-3 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருது. ஸோ அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்துட்டோம். the way the things are being played, அதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சர்வ்ஸில் எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்ஸ் இம்பார்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸோ மச் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ். அது வந்து நீங்கள் கான்வெஃப்ளேஷன் பண்ணலாம். ரெவல்யூஷன்ஸ் இவ்வளோ இம்பார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செய்கை காணிச்சிட்டு அது அவ்வளோ ரெவல்யூஷன்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணலைனாக்கா then the way you receive it will be totally different. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெவல்யூஷன்ஸோட போடுறாரு மணிகண்டன். the third ball வந்து நல்லா கிக் பண்ணி வருது, அதை அடிச்சிடுறாரு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ரேலியை கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஸ்ரீராம். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ரேலியை கண்டினியூ பண்ணும்போது the matches are the points are won. So that is another from what we originally see and watch and we understand. We'll take a very, very short break and we'll be back very soon. Welcome viewers, patrons. Papatanna, the game continues and of course yes, it is ஒரு மாதிரி ஒரு கால் ஒன்று சேத்துல ஒரு கால் இதில் ஒரு காலுன்னு வைக்கிற மாதிரி அங்கே போய் நின்ன உடனே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே கொலை நடுங்கும். என்ன ரீசன்னாக்கா, இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஆர் டவுட்டிங் யுவர் செல்ஃப். It is that you want to please others, saying that you have the skill. அது மற்றவங்கெல்லாம் கை தட்டணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதனால தான் எஃபெக்டிவாக நிறைய பேர் மேட்சஸை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. யூ மைட் பி அ வெரி வெரி குட் பிளேயர், பட் தட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஷுட் வின் த மேட்ச். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ். என்னன்னாக்கா, ஒரு நல்ல பிளேயராக இருப்பாங்க, தே மே நாட் வின். ஒரு ஆர்டினரி பிளேயராக இருப்பாங்க, ஆவரேஜ் பிளேயராக இருப்பாங்க, பட் தே வில் வின். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சந்தர்ப்ப சூழல்கள் எல்லாம் நிலவ வருது. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது we are all
absolutely stunned at this mysterious game அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் மிஸ்டீரியஸ் கேம் எதனாலன்னு சொல்லுவாங்களா? ஒன்று மைண்ட் செட்டு, ரெண்டாவது தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் கீப் அஃபெக்டிங் யூ. யார் மைண்ட், யூ கேன் கண்ட்ரோல் த மைண்ட் அண்ட் ஹாவ் அ ஸ்டீல் லைக் மைண்ட் வில் பி ஏபிள் டு ரியலி ப்ரொடியூஸ் சாம்பியன் ஸ்டஃப். அதுதான் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் லேர்னிங் ஃப்ரம் திஸ் கேம். And now we will take a very short break from this game and then we will go on with another game in another table. So effectively இந்த வாட்டி ஒரு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறது. அந்த சேஞ்சஸ் எப்படின்னாக்கா ஒரு டேபிளையும் கவர் பண்ணலாங்கிறது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் we are all absolutely in our very nascent stage in this web streaming as well as commentary. So I am sure that many of the subscribers and viewers will give us or pardon us or apologize. We apologize for any sort of disconnect that you might probably see or have. Now the game is all set to begin and ellame nadandhu irukku, active matches nadandhu irukku. We will take a very short break as we will replace the video with another camera perhaps and then get on to see the matches. We'll take a very short break. We'll be back very soon.